Turkish because you like Turkey, I think, and you said baklava. Baklava, Baklava. yes, yes. Yes. I know something about baklava. Okay, I think everyone is here. We have 1 minute left. Then you can say something about the presentation. First, you can start. Again, you can start. You can say things about your company, what you are doing, and whatever you want. Just one slide you say, one slide you finish. Then I translate. Okay. This is a rule, common rule between us. Okay, it's your turn now. You're welcome, David, again. Okay. Good evening to all participants for this webinar. I hope it will be a very interesting webinar for you, for your project, and then also for the next training that we will perform in Turkey. I have to thank you to Mr. Baran. Now is my friend Baran. That Mr. Baran push about safety is never so much, but anyway, we are trying to change some culture in some countries, not only for Turkey. I'm speaking also for Italy. And then functional safety is one matter of safety, of overall safety for the process industry. Okay, the title is complete title is functional safety, is design of safety instrument system that is called SIS, according to the standard IEC from International Electrotechnical Committee 61511 and IEC 61508 standard. My name is Davide Arnoldi. I have also the middle name is Enrico. Anyway, complete name is Davide Enrico Arnoldi. I'm managing director of MYND. And so thank you again for your participation. And okay, Mr. Baran, you can translate. Thank you. David, you're welcome again. And people are, writing that they are thanking Mr. Levent, Mr. Kürşat, or the other people. Okay. Let me translate all the things that you said before. Evet, David bugün bize fonksiyonel emniyetle ilgili bir sunum yapacak. Bir webinarda beraberiz. Daha önce bir Hazop'la ilgili bir çalışma vardı. Ben işte kulaklığımı aldım, ışığı yeniledim. Böyle biraz daha ikinci webinarımda ilk webinarıma oranla daha da iyi hale getirmeye çalışıyorum imkanları. O kendi ofisinde, ben kendi evimde sizlere bu imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Emre Metin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Elektrik Mühendisleri Odası'ndan değerli arkadaşımız Emre Bey. Kendisi de şu anda uçakta Kıbrıs'tan Türkiye'ye doğru geliyor. Umarım her şey yolunda gidecektir. Bu fonksiyonel emniyet IEC 61511 ve 61508 standartları üzerinde David duracak. Bugünkü sunumda bunlardan bahsedecek ve en sonunda da bir vaka çalışmasıyla konuyu sonlandıracak. Umarım geçen sene benim aldığım eğitimden ben memnun kalmıştım. Umarım sizler de bu sunum ve fonksiyonel emniyetle ilgili bilgi birikiminizi arttırır ve gelecekteki eğitimlere sizler de dahil olursunuz diye düşünüyorum. Let's David, you can turn the page. You can go to page. Okay. Just for internet connection is and also to maintain the concentration about the slide, not to my face. I switch off now my camera and then we can proceed with the next slide. David kamerasını kapatıyor. Ben de daha iyi konsantre olabilmeniz açısından ben de kamerayı kapatacağım. Ve şu anda sıra onda. It's your turn, David. Let's go. Okay. So let me speak very fast in 2 words about the MYND company. MYND is contraction of 2 words, that is my mind. The meaning of MYND is my competence, my skill, and my experience related to functional safety and also automation.
What can we do for you is a functional safety training course and functional safety services and management. We have experience with the most important engineering procurement contractor and also end user in Italy and abroad. David kendi firması ile ilgili MYND kendi firma MYND diye Türkçe'ye çevirelim. Kendi firması ile ilgili bilgiler veriyor. Bir mühendislik firması olduğunu, fonksiyon emniyet eğitimleriyle kursları düzenlediğini ve bununla ilgili hizmetlerde, danışmanlık ve yönetim gibi hizmetlerde bulunduğunu söylüyor. Türkiye ve İtalya'da ve yurt dışında, İtalya dışında bunlarla ilgili çalışmaları ve servisleri olduğundan bahsediyor. Okay, David. So, related to the functional safety training course, we had in the picture, you can see the opportunity for training course that I did in Istanbul last December. It was a 2 days training course. I think for me, it was very a great experience. It was our first time in Istanbul to speak, to have also conversation with the managers and so also designer in Istanbul and in Turkey. Anyway, our experience for training course, we can explain about 500 hours in 3 years. With more than 35 training done and more than 450 participants. But now I think I reached at least 500 participants of my training course. Geçen yıl Aralık ayında Türkiye'de verdiği ilk kursundan bahsediyor. Orada ben de vardım. İşte diğer arkadaşlar da çeşitli firmalardan yönetici seviyesinde ve tasarımcılar da bulunmaktaydı David. Hatta danışmanlık firmalarından da vardı. Toplamda işte 3 yılda son 3 yıl için söylüyor. Muhtemelen 500 saatin üzerinde işte 35 ayrı eğitim ve 450 hatta şimdiki rakama göre 500'ün üzerinde katılımcı olduğundan bahsediyor David. Geçen yılki Aralık ayında bir eğitimdeki bir kare, bir fotoğrafı koymuş. That's David. Let's go. About the functional safety services, we can cover the complete management of functional safety. That means, and I will explain later in detail, complete management, procedure preparation, chairman, final report for HAZOP, HAZIT, that more or less is the same matter, is the risk evaluation about the process and item. SIL allocation, complete management, SIF identification, procedure, and chairman final report. We have a lot of experience about the seal verification. So to verify the to verify the performance level of each function, safety function, and then also to provide a safety requirement specification that now is mandatory of the company who want to comply of the standard 61511, and then also SIL validation. That is a service to validate the seal level on site and also during the factory acceptance test for the let me say logic system, safety system. Şimdi Hazop'la geçen hafta Hazop'la başlamamızın nedenlerinden bir tanesi buydu. Yani bu fonksiyonel emniyette bizim ilk başlangıç noktamız önce tehlike belirleme. Hazop ve Hazit aslında birbirine çok benziyor ama biraz farklılıkları da var. Clyde'ın bununla ilgili güzel bir kitabı var. Orada da kitabın ilk sayfalarında Hazop ve Hazit arasındaki farkı anlatmakta. Mesela bir tehlike belirleme basamağımız var ama bunu siz Amerikalıların yaklaşık tehlike belirleme, bunu Avrupa'da risk olarak da çeviriyorlar. Fakat tabii ki hazardın operability yani tehlike ve işletilebilirlik çalışmalarından bahsediyoruz. Bundan bahsediyoruz. Sonra bir seal allocation dediğimiz
Biraz sonra sisin ne demek olduğunu da anlatacaktır David ama sil allocation var. Bununla ilgili bir raporlama. Önce bir tanımlama yapıyorsunuz, prosedür hazırlıyorsunuz ve bir rapor hazırlıyorsunuz. Sonra bir verification var. Bunun bir doğru verifiye edilmesi lazım. Burada da yine bir raporlamadan bahsediyor. Bu makine emniyetindeki PL seviyelerindeki gibi düşünebilirsiniz. Performans seviyeleri gibi. Bunlardan bahsetmekte. En sonunda da SRS bu 61511'de kalmış durumda. Kullanıcıya, yani bizim Türkçe'ye çevirecek olursak kullanıcıyı işverenlere, iş yerlerine kalmış durumda. Buna göre bir zorunluluk olarak gözüküyor. Daha sonraki zamanlarda ben LinkedIn'de bununla ilgili paylaşımlarda yapacağım. Bu makine emniyeti ve özellikle PD ile basınçlı kaplarla ilgili kısımların orijinal direktifini okursanız, üretici direktifini okursanız yine bunlarla ilgili bir hükümlerde vermekte, özellikle rehberlerinde. Her neyse bunun kullanıcılar tarafından bunların kullanıcılar tarafından temin edilmesi gerektiğini söylüyor 61511. Bunu sağlamasının yapılması. En sonunda sil validasyonla burada bir test kısmı var. İşte sil seviyesinin valide edilmesi, doğrulanması, onun bir sahadaki denetim ve bir testle yapılması gerektiğini. Dolayısıyla fonksiyonel emniyetin de bunun bir bütünü olduğunu, bunları kapsayan bir bütün olduğunu anlatmakta bize David. Biraz sonra terimlere biraz daha aşina olmaya başlayacaksınız yavaş yavaş. Okay, David. Thank you very much. In this slide, you can see our biggest customer. That is, we are speaking about Tecnimont, Enel, that is the biggest provider of power generation in Italy and also abroad, Socar, Sistecnici. So companies that I think more or less are all EPC and also end user for chemical, petrochemical, oil and gas plant. In Italy, in Europe, Asia, and Iran, and other countries. Bu firmaları zaten biliyorsunuz. Tecnimont'la ilgili özellikle bir şeyden bahsetti. Bunun bir inşaatla ilgili olduğundan bahsetti. Yani bu sistemleri, bu fabrikaları kullanan firma anlamında. İtalyan, işte diğer firmaları da duyduğunuz firmalar. İşte burada en çok bize yakın gelen sanırım Socar olacak ya da biraz daha bu sistemleri bilenler için söyleyeyim, Yokowaga olacaktır. Bunlardan bahsetti. Bunlarla ilgili referanslar olduğundan bahsetti David. Okay, David. Okay, let's start to speaking about the functional safety. But I cannot start if I bring to you some history of the biggest incident during the past years. In these accidents, learn about the company, about the safety. And so from this accident, started to discussion for standard in order to regulate something and to realize a guidance that could be valid everywhere. For example, in 1974, the first incident for the, let me say, new time for new season of the control system, where killed 20 people for some failure. Seveso Italy also is our biggest incident right now, with more than 447 people suffered skin lesion by releasing of dioxin, and more than 3,000 animals killed. I think that the biggest incident and terrible incident was in Bhopal. Bhopal is a city in India in 1984, where in 2010, after more than 20 years of the accident, it was estimated more than 23,000 deaths that is direct connected for the Bhopal incident. We have also terrible incident in the platform for oil and gas and petrol extraction.
One famous is Piper Alpha in 1988, where were killed 165 people. From Piper Alpha, the committee of some international committee start a discussion about the functional safety, and so they started to discuss how to release one only guidelines for the safety device. So they start discussion about the 61508. So the latest phrase that we can say is accident of the past can teach, but unfortunately they still occur today. Şimdi David, geçmiş kazalardan, hani bizim bu büyük endüstriyel kazalarla ilgili mevzuatımız var bildiğiniz üzere. Aslında bunun da işte iş sağlığı güvenliği altında olmalı mı olmamalı mı, bu da bir tartışma konusu, ama her neyse geçmiş kazalardan alarak şöyle bir fonksiyonel emniyete giriş yapmaya çalışıyor. Örneğin bunlardan bir tanesi 74 yılında 28 kişinin öldüğü Birleşik Krallık'taki Flixboro kazası. Bununla ilgili Birleşik Krallığın 2 tane yayını var. Güzel, İngilizce uzun ama okumakta fayda olduğunu düşünüyorum. Sonra Avrupa'da yine İtalya'da Seveso kazası var 76 yılında. Bu da yine büyük endüstriyel kazalar, yani Seveso mevzuatının işte biraz daha doğuşu, bundan dolayı bundan dolayı artık hani bir şeyler yapmalıyız dedikleri bir kaza. Bunların arasında en üzücü olanı herhalde 84 yılındaki Bhopal, Hindistan'daki kaza. 23.000 ölü var. Bunlar resmi rakamlar. Bunların daha yüksek olabileceği de düşünülmeli. Her neyse 88 yılındaki Piper Alpha Kuzey Deniz'deki kazada 165 kişi ölüyor ve David bu da şu noktaya değiniyor. İşte bu bizim artık fonksiyonel emniyetle ilgili bir rehberin, guidance'ın oluşturulduğu standart, bir guidance'ın oluşturulma nedeni, yani bundan sonra bir guidance oluşturalım dedikleri kaza. Aslında bu biraz motive edici kuvvet oluyor. Motive eden kuvvet ve hani şöyle de tamamlıyor slaytı. Bu geçmişte yaşanan kazalar bize bir şeyler öğretebilir, fakat ne yazık ki hala bu kazalar olmakta demekte David. Buradan belki David'e bir soru soracağım ama şunu da bir açıklamakta fayda var. Gerçekten hani bu kazaların incelenmesi, ben yabancı ülkelerde bunlarla ilgili çok ciddi rehberler görüyorsunuz, kaza incelemeleri görüyorsunuz. Hem kamu tarafında olan örneğin Flixboro kazası ya da Seveso kazası, hem de özel sektör tarafında. Hani bu çok da bir söz, işte lessons learned dediğimiz öğrenme, ama ne yazık ki Türkiye'de bu yok. Belki bunun da sağlanması lazım. Hem resmi kaynakların hem de üniversitelerin ya da çeşitli danışman firmaların bu kazaları inceleyerek rehberler oluşturması gerekiyor ki biz de ders alalım hani kendi kazalarımızdan ne olduğuna dair. David, I want to ask a question just about the Seveso accident, Italy. Do you hear me? Yes, yes. Okay, you are an Italian. Then can you explain what happened, or can you say anything about what was happened after that Seveso accident in your country? I'm talking about the government agency. What did they do? Just maybe some few words you can say us. Okay, after Seveso, they start to discuss about the safety because a lot of plant in Italy was extremely dangerous. Seveso was a very little chemical plant and then provide a big disaster. Also today, we have some people that suffered the skin lesions about the Seveso. So they start the government to with some agency for safety to check and to evaluate possibility to provide guidelines, a standard normative that now is a law for every company that is inside of the standard. Start to born the Seveso regulation. After some years, Seveso regulation was revised, and now we have Seveso 3 regulation. In Seveso, what is important is first to estimate the condition of plant, and also if there is a table in Seveso regulation with the maximum quantity, with the minimum quantity of
toxic or dangerous fluid elements, where the companies have to follow the Seveso directive. Okay. Şimdi David, ben kısaca şeyi sormaya çalıştım. Tabii insan merak ediyor. Yani böyle bir kazadan sonra Seveso, işte İtalya'daki kazadan sonra ne oldu? Devlet buna nasıl bir reaksiyon verdi? Nasıl bir yanıt verdi bununla ilgili olarak? Ama hep kısaca bunun kötü bir kaza olduğunu ve bundan sonra devletin, hani bu şeyden sonra, bu kazadan sonra devletin işte rehberler oluşturmaya, mevzuat çıkarmaya ve işte şu anda da Seveso 3'ün tabii bu Avrupa Birliği genelinde yayın direktifinin çıkarıldığından bahsetmekte. David, just one more question. Is Yeah. it easy? It was easy to get to pass the Seveso 1 to 3, 2 to 3. I mean, is it? It was easy, or it was, No, company. they need a lot of experience, the company, to pass to the Seveso 1, 2, 3. It's not really my matter for Seveso regulation, but part of that is related to functional safety, for example. In fact, if you want to establish a new plant, you have to demonstrate how to reduce the risks in case of a dangerous event. The only way for that is to follow the standard 61511. There is not clear indication about the standard 61511, but it's clear that you have to follow some method in order to reduce the risk, and functional safety can help companies for that. Şimdi kolay olmadı diyor tabii bu geçiş, yani Seveso mevzuatından sonra İtalya için de kolay olmadı diyor, ama buradan yine 61.511'e fonksiyonel emniyete, yani kullanıcı tarafında, işveren tarafındaki kısmına dönerek şunu söylüyor. Yani buradaki bazı metotları izleyerek tesislerin kurulma aşamasında, tıpkı Türkiye'deki İş Sağlığı Güvenlik Kanunu'nda tabii bununla ilgili bir madde var biliyorsunuz. Kurulma aşamasına itibaren bu tehlike ve risklerin belirlendiğini, işte bunların azaltıldığını, düşürüldüğünü ispatlamak zorunda olduğunu, da işte 60.511 standartlı çeşitli teknikler üzerinden de yapılabileceğini söylüyor. Okay, David, thank you for this explanation. Just sorry about I wonder what happened after Seveso's accident. Okay, thank you. You can go to another slide. Okay. Okay, big question about the functional safety. Why should you invest in functional safety? You have to keep in mind that incident is more expensive than invest in safety. You can see the picture over in the slide. If you think safety is expensive, try an accident. Yes, because today an accident costs 10 times more than the investment of the plant. But if you consider, for example, one person, one operator that is killed by releasing of toxic material, something different, I don't know. How to estimate the people? You cannot. In fact, this estimation, I think, is very conservative, because it's not possible to estimate the life in terms of money. Anyway, training is a way to help people and companies to become more aware of safety. Yes, so the mission of my company, of myself, I think also of Mr. Baran, is to help people with training, because we have to learn a lot of in terms of safety. Safety is not only functional safety. There are a lot of things about safety. We are speaking about ATEX, we are speaking about Seveso. There are a lot of things, but together you can realize your project in safety in mind. The standards are good for safety engineering in order to help and reduce, to help how to reduce the risk. But if these are applied in correct way, that is very important.
Şimdi bu aslında son cümlesini ben ilk cümle olarak çevireyim, tercüme edeyim. Uzun yıllar yani özelde çalışırken, özel sektörde çalışırken bir uzun süre standartlarla ve yabancılarla çalıştım. Ve Türkiye'de hani şöyle bir, genelinde söyleyeyim ama şöyle bir şey var. İşte standartlar zorunlu değil, standartlar uygulamak zorunda değilsiniz vesaire. Bu tamamen şey Avrupalı yani batılı görüşü. Hatta Çinlilerin, Japonların da onları da sayabilirsiniz. Onların görüşüne hatta Rusların görüşüne yani dünyadaki gelişmiş, daha gelişmiş görüşlere çok aykırı bir görüş. İşte Rusya'ya gidiyorsunuz, GOST standartları var. Avrupa'ya gidiyorsunuz, IAN kodları var, normları var, European normlar var. Amerika'ya gidiyorsunuz, ANSI, API, ASME gibi standart veya practice'ler var. Recommended yani önerilen rehberler var gibi gibi. Ee, Ama hani bizim ülkemizde bunun çok anlaşılmadığını ve bu yüzden de dünya ile bütünleşmekte zorlandığımızı hatta bu yüzden de kaliteli ekipman üretemediğimizi ve bundan da para kazanamadığımızı düşünenlerdenim. Yani hani bu ayrıca kalsın. Şöyle söylüyor diyor ki yani e, eğer diyor standartları doğru uygularsanız bunları uygular ve bunu doğru uygularsanız sizin risklerinizi azaltır demekte. Hatta şurada klasik ve hani bizim de dilimize yerleşmiş, presenk olmuş. Eğer işte emniyetin, buna güvenlik demeyelim, emniyetin pahalı olduğunu düşünüyorsanız bir de kazayı deneyin. Evet bu hani bizim de söylediğimiz bir şey ve insan hayatının çok da hani ben de David gibi düşünüyorum. O da öyle bir şey söyledi. İnsan hayatının çok parayla ölçülmemesi gerektiğini, kutsallığı ve vesaire üzerinden bunun üzerinden bu sunumdaki bu slaytı tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Okay, David, you can go on. Okay, let's set up the study about the functional safety. Before to introduce the functional safety, let me say, meaning, the first important concepts are safety-related system, and inside of safety-related system, we have a system called Safety Instrumented System, SIS. Safety-related systems serve the function of protecting equipment and the process where danger may occur in case of failure. And keep in mind that these systems are not part of the process control system. In fact, we normally speak about independent protection layer, independent safety system. Yes, this is the primary concept that you have to keep in mind. The safety device, safety instrumented system, safety related system shall be independent by the control system. You have to think if you make an integration between them, what could happen if you lose the control system. In this case, you lose the control and also the safety. Some example of safety-related system are pressure relief valve, okay, is a mechanical device in order to reduce the pressure inside of a tank and something like that. The braking, manual braking of the train in case of emergency. The rupture disc is a mechanical device completely independent from the controls. And also here is a picture that could be what is called normally safety PLC, emergency shutdown system. This is part of a safety-related system. Şimdi burada artık yavaş yavaş yani kavramları biraz üzerine durmaya başladık. David bu konseptler üzerinde duruyor. Mesela SRS, Safety Related System, bu emniyetle ilgili sistemler anlamına gelmekte. Tam çevirisine baktığınız zaman diğer kısma da geldiğinizde mesela SIS dediğimiz Safety Instrumented System'de dediğimiz zaman da aslında TSE'nin çevirisinde güvenlik enstrümanlı sistemler diye geçiyor. Bu sizin aklınızda hemen bir şey oluşturmayabilir. Güvenlik enstrümanlı sistem aslında emniyetle ilgili emniyet enstrümanlı sistemler demesi daha doğru olurdu belki. Her neyse bu iki tanım, bu iki kavram önemli. Burada iki örnekler var. Örneğin bir ortada rupture diski, bir patlama kapağını görmek, diskini görmektesiniz. Ya da sağ tarafta bir emniyet PLC'sini görmektesiniz. Bunun bir resmi var. Ya da trenle ilgili şu acil
durumlarda çektiğiniz frenle ilgili sistemi görmektesiniz. Bunun gibi örnekler var. Şimdi burada şu ayrımı yapmak lazım. Proses kontrol sistemleri ayrı şeyler. Safety related sistem dediğimiz, yani emniyetle ilgili sistemler biraz daha farklı şeyler. Hatta şöyle bir cümle de var slide üzerinden, hemen onun çevirisini yapalım. Emniyetle ilgili sistemler bir koruma ekipmanın, yani bir önleme tedbirine dair olan bir ekipmanın arızalanması sonrası oluşacak hatayı önlemek için varlar diyebiliriz. Ne gibi diyebilirsiniz? İşte biraz sonra örneklerde de göreceksiniz. Bir daha tekrar edelim. Bir şeyi kontrol eden bir ekipman var ve bu arızalanırsa, in case of failure'da bu arızalanırsa bir tehlike doğacak, bir problem oluşacak. Ve bu tehlikeyi kontrol etmek için, yani bu tehlikenin oluşmasını engellemek için bir emniyetle ilgili sisteme ihtiyacınız var. Bu sistem bu arızanın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkabilecek tehlikeyi önlemek için var. Dolayısıyla bizim aslında konuştuğumuz konu biraz daha emniyetle ilgili sistemler. Bu konu sunumun, bu webinar'ın konusu diyebiliriz. Okay, David, just add something in Turkish that people can understand better than maybe Sure. very some people is foreign about this system, so I just add some Turkish words. You can go on your slide. Okay. Safety instrumented system, as I told you before, is a part of a safety-related system. SIS consists of any combination of sensor, or called also transmitters, logic solvers, and the final elements. So the sensor measure the value of the pressure value like level, pressure, temperature, something like that. Through logic solvers, where that is the intelligent, let me say, computer, PLC, something like that, with a program, application program for standard, is called. And the final element, that is the elements that drive the process in a safety situation. SIS correspond to the set of all instrumented safety loops of the system. Here you can see the simple sketch of the SIS. SIS, anyway, you have to imagine all your plant, all safety loops connected to the safety PLC. So we can have one or more than one sensor. One logic solver normally is enough because the reliability and design, and also the, let me say, the performance of the logic solver is very high in comparison of the sensor and final elements. So just one logic solver is enough. You have to think also because the controller of logic solver normally is redundant, a lot of diagnostic are inside, and so on. The final elements, you can have one or more than one. Everything is depending of the protection that you want to apply with the safety function. Evet, bunu ben biraz daha anlaşılabilir olması açısından SIS sistemini, yani biraz önce yani bizim standarttaki çevirisiyle ilgili de hani güvenlik enstrümanlı sistemler ya da emniyet enstrümanlı sistemler olarak hani anlattım. O bizim standarttaki çeviri. Lütfen şey yapmayın, buraya takılmayın. Bunu biraz daha kolay anlaşılabilir anlatmak istiyorum size. Şimdi burada bir sensörümüz var. Yani böyle bir sistem oluşturmak için 3 tane elemana ihtiyacınız oluyor. Bir sensörünüz var. Bir şeyi sense etmeniz lazım. Yani bir şeyi algılamanız gerekiyor.
Örnek hani makine emniyeti kısmında burada bir ışık perdesi diyebilirsiniz. Işık perdesi sizin perdeyi kesmediğiniz zamanlarda önde ya da arkada olduğunuzu bilemez. Sadece perdeyi kestiğiniz zaman bilebilir gibi düşünün. Dolayısıyla ışık perdesinin perdeyi kestiğini ya da sensöre dönecek olursak proses emniyeti kısmında işte burada bir basıncın ölçüldüğünü ya da bir sıcaklığın ölçüldüğünü düşünün. Yani bir şeyin algılaması gerekiyor. Bu algıladı yeter mi? Yetmez. Çünkü bu algıladı ama ne yapacak? Dolayısıyla bir mantık devresi lazım. Ve bu mantık devresi diyecek ya orada bir şey var. Bir şey algıladı ya da işte şöyle bir değeri algıladı. Kontaktöre yani buradaki son eleman, final element dediğimiz son elemana da bilgi verecek. Şöyle yap. Şimdi bunlar olmadığı zaman bu sistem eksik kalıyor ve buna bir sis oluşturamıyorsunuz. Yani güvenlik enstrümanlı sistemi emniyet enstrümanlı diyelim sistemi oluşturamıyorsunuz. Bu elemanlardan herhangi birinin eksik olması durumunda ya da başka bir ifadeyle de şöyle söyleyebilirsiniz. Hani o reliability kısmına, oradaki güvenilirlikle ilgili kısma ufakça bir giriş yapalım. Örneğin burada bir sensörünüz, bir de son elemanınız var. Sizin logic solver'ınız burada bir emniyet PLC'si ya da emniyet rölesi diyelim. Varsayım olarak söylüyorum. Bunun normal röle olması arıza yaptığı zaman teşhis kabiliyetinizle alakalı olarak bu arıza var mı, bir arıza var mı yok mu gibi teşhis kabiliyeti anlamında problem çıkaracaktır. Dolayısıyla bunun da bir emniyet rölesi yani güvenilirliği daha yüksek, arızalanma frekansı daha düşük bir sistem, bir mantık devresi olması gerekecektir. Toparlayacak olursak böyle bir sistem minimum tabii basit bir gösterimde en az 3 elemandan oluşuyor. Tekrar edelim bir şeyin algılanması lazım, sens edilmesi lazım burada ve bunun algılanan şeyin çözümlenmesi bu neydi, ne algıladım, ne yapacağım ve çözümlendikten sonra da bir talimat, bir emir verilmesi. Şurayı kapat, akışı hızlandır veya bir şeyi indir, bir şeyi kaldır gibi final elemente son şeyde bilgi aktarılması lazım. Onu da logic solver'la yapıyorsunuz. Mantık devresiyle yapıyorsunuz. Son elemanda sizin bu kontaktör diyebiliriz buna ya da bir vana diyebilirsiniz buna. Sizin bunu kaldıracağınızı, indireceğiniz ya da bir şeyi kapatacağınızı yapacağınız bu hareketi gerçekleştiren kısım diyebiliriz. Okay David. Okay, in this slide, just to show you the SIS representation, you have, as I told you before, image all the sensor connected, the sensor for the safety purpose, connected to the logic solver and final element. So we can separate by subsystem initiator or sensor, subsystem logic solver, and subsystem final element. And then we can define SIF as a safety instrumented function. For example, in all system, for example, these instruments, this device, measure the pressure in order to avoid overpressure in a tank. So when reach the high level of pressure through the logic solver, drive the process or close the line for inlet of the tank through one valve, for example, this valve. So in this case, I select one safety instrumented function inside of safety instrumented system with the purpose of avoid any overpressure in tank. The SIF, in this case, will be composed by this sensor, the first one, logic solver, and one valve as a final element. Şimdi biraz önceki gösterimiz basit bir gösterimdi. Bu ise biraz daha karmaşık bir gösterim olarak alabiliriz bunu. Gerçekte de hikaye gerçekten de böyle oluyor. Bir mantık devresine bağlı birçok sensör ve bir mantık devresinden çıkış alan birçok kontaktör olabiliyor. Burada hemen örnek verelim. Örneğin en yukarıdaki sol kısımdaki sensör, David bununla ilgili işte bu bir basınç sensörü olsun dedi. Basıncı algılayan. Daha sonra ne yapacak? İşte burada dedim ya algıladı. İşte belirli bir değer var. Örneğin high alarmdan bahsetti. Level'dan bahsetti. Yani yüksek basınç var. Ben bunu algıladım. Bilgiyi işliyorum şimdi. Logic Solver'da bu bilgiyi işledim. Ne yapacağım? Tankın girişine akışkan girişini kapat. Vana'ya bilgi veriyorum.
Akışkan girişini kapat. Sistem bunun gibi oluşmakta. İşte bu basıncı algıladı, işte bu başka bir şey, bu sıcaklığı algıladı. Örnek veriyorum. Bunlar tamamen farazi, varsayımsal örnekler. Şu anda gerçek bir vaka çalışması üzerinden gitmiyoruz ama farklı sensörler farklı şeyleri algıladı ya da farklı sensörler aynı şeyleri algıladı diyebilirsiniz. Bir lojik devreye verdiniz bunu, bu bilgiyi işledi ve son elemanları da şunu yap, bunu kapat, bunu aç, burayı boşalt ya da buraya bir trip at gibi bilgiler veriyor. Sistem tamamen bundan oluşuyor. Buradaki fonksiyon ne? Hani beklenti fonksiyon ne burada? İşte bizim de üzerinde durduğumuz kısım bunun algılandığında, örneğin yüksek basınç algılandığında, high yüksek basınç algılandığında belirlenen değerin çok orada critical level diye geçer API standartında 25 o 2540'lı sanırım standartında. İşte bunu geçti. O zaman şunu yap. Hatta Koray da burada Sayın Koray Koç çok da sevdiğim birisi. Hatta şöyle de bir örnek de vermiş. Bir önceki slide ile ilgili en zayıf halka kadar güçlüsünüz. Gerçekten de hani, sistem bunun üzerine kuruluyor ama hani baktığınız zaman da beklenen fonksiyon yüksek basınç algıladığında vana girişini kapat. İşte buna da Safety Integrated Function diyoruz. Okay, David. Well, now we can define the functional safety. Functional safety is a part of the overall safety related to process and the basic process control system that is the system provided in order to control. One part of the BPCS is, for example, DCS, okay? That depends on the correct functioning of the SIS. More simply, functional safety is the reduction of risk, provided by instrument function implemented in such a way to ensure safe operation of the process and to avoid. Normally, we have to define three different consequences, such as injury or death of humans, so safety for people, spills to the environment, so safety for the environment, and the loss of equipment or production, that is safety for the economic point of view. Keep in mind that 100% of functional safety will never exist as we are dealing with components that can fail. Yes, also the SIS, which is normally installed with the real components, can fail. We have to establish the probability of failure of that is the performance level of the safety loop. Burada hem biraz anlatacağım hem de David'e bir soru sorup biraz daha açmasını da isteyeceğim. Önce anlatacağımız kısma geçelim ve sondan başlayalım yine. %100 emniyetli bir sistem düşünülemez. Şimdi iş sağlığı güvenliği mevzuatı, iş sağlığı emniyeti diyelim, iş sağlığı ve emniyeti mevzuatı bize statik bir mevzuat ve işte hiçbir zaman, yani çoğu zaman, hiçbir zaman demeyelim çünkü iş ekipmanları yönetmeliğinin bozduğu yerler var. Ek 215'te örnek verir. Onun kumanda fonksiyonlarıyla ilgili alabilirsiniz. Çoğu zaman statik bir mevzuat ve hiçbir olasılıklardan bahsetmez. Yani bir şöyle bir şey olur, bunun olma olasılığı nedir vesaire vesaire gibi de bunun gerçekleşme frekansı nedir yıl başına veya saat başına gibi bunlardan bahsetmez. Çok statiktir. Genelde standartlar da böyledir, statiktir. Ama biz aslında fonksiyonel emniyette artık olasılıklardan, frekanslardan bahsettiğimiz kısma geçiyoruz. Yani burada güvenilirlik dediğimiz, arızalanma dediğimiz ve bunların hangi olasılıklarda, hangi frekanslarda meydana geldi ki olasılık ve frekansı da ayırmakta, net bir şekilde ayırmakta fayda var. Bunlar eşit değil birbirine. Bunlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani biz bundan bahsediyorsak hiçbir zaman sırf olasılıktan bahsedelim. Mesela 0 ile 1 arasında değişir ama burada fonksiyonel emniyette hiçbir zaman bu sistem %100 emniyetli çalışır dediğimiz bir sistem yok. Çünkü bütün komponentler hata yaparlar, arızaya geçerler ve sorun çıkartırlar. Bu önemli. İkinci önemli kısımlardan bir tanesi şu. Biz burada 3 şeyle ilgileniyoruz. İnsanların hayatı, çevreye olan etkiler
ve tabii ki son tahlilde ekipmanın ya da buradaki üretimin kaybı, ekipmanın zarar görmesi, hasar görmesi pardon veya üretimin kaybı diyebiliriz. Bu 3 konuya odaklanıyoruz. Ve aslında fonksiyonel emniyet bir şekilde emniyetli operasyonu sağlamak için var ve bu 3 bahsettiğim kötü olayın gerçekleşmesini azaltmak, bunu önlemek için var diyebiliriz. Şimdi burada David'e de şöyle bir ufak bir soru soralım. David, could you please give us more detail about the first para? Functional safety is a part of the overall safety related to process and basic process control system. Could you please that first para explain more detailedly that I want to translate in Turkish? Okay, the scope of the SIS is to prevent any dangerous event that could causes by failure of the BPCS or some failure of the process design. For example, you are controlling the level inside of tank with the BPCS, with DCS, and for some failure of the valve, the control valve, you can obtain the overfilling of the tank. So in this case, just for translate, please. Just yeah, one sure. Yeah. Just one second. Şimdi bu özellikle ilk paragrafı tek tercüme etmek istedim. Tekrar David'e açıklamasını sordum. Bu önemli kısımlardan bir tanesi. Şimdi Basic Process Control System. Önce bunun ne olduğunu bir anlamamız lazım. Bu şu. İşte bir tanka bir besleme yapıyorsunuz. Bu beslemeyi kontrol eden beniniz. Ya da bir şeyi ölçüyorsunuz. İşte seviye bu ölçtüğünüz seviye gibi. Hani ne kadar dolduracağım ben bunu gibi. Bunlar bizim basic proses yani temel proses kontrol sistemleri diyebilirsiniz buna. İşte kullandığınız vananız vesaire vesaire. İşte bunlar arızalanıyor. Ve bunlar arızalanınca da sorunlar başlıyor. Bizim tehlikeler başlıyor. Aslında amaç da bunların yani bir tüm amaç demeyelim ama genel amaç da bunların doğru çalışması ya da bunlar arızalandığı zaman bir önceki ya da iki önceki slayttaydı sanırım ortaya çıkabilecek tehlikelerin önlenmesi veya azaltılması, ortaya çıkabilecek risklerin azaltılması veya bunların önlenmesi diyebiliriz. Okay David, you can go on. Okay. Functional safety for the process sector is regulated by two different standards. The first one is 61508. The second one is 61511. There are so many differences between them. The first difference is that the 61508 is addressed to the manufacturer and supplier of devices. So, for example, Yokogawa, Emerson, Siemens want to design and provide a new device. Okay, that's okay, new device for functional safety. Okay, they have to follow the 61508 in order to provide safety device. For the systems, safety instrumented system designers, that is normal, the contractor, EPC companies such as in Italy, I know Tecnimont, Saipem, or in Turkey probably Petkim or Sokar, something like that, and also the end users for the plant have to follow the 61511 standard. Anyway, take into account that if you want to design a safety instrumented system, you have to install and purchase devices according to the 61508. Şimdi ben bu önce şöyle anlatayım. Bu ikiye ayrılıyor. Temelde ikiye ayrılıyor. Bir manufacturer yani üretici, imalatçı tarafı
var. Ekipmanların imalat tarafı o IEC 61508 standardında bir böyle bu tipte bir ekipmanın nasıl üretileceğini, hangi testlerden, üretim aşamasında hangi testlerden geçeceğini anlatmakta. Şimdi bu üretici tarafı. Biz çoğunlukla kullanıcı tarafındayız. Belki çoğumuz buradaki bu webinar'a katılan çoğu arkadaşımız kullanıcı tarafında. Kullanıcı tarafında ise şu var. Ben 61508'e uygun ekipman alıyorum. Zaten bu bir kural. Hani bunu alıyorum. Bunun şey düşünülemez. Bunu aldım. Peki ben sistemi nasıl kuracağım? Yani SIS dediğimiz biraz önce sensör, logic devre ve son kontaktör, yani o final element, ben bu sistemi nasıl kuracağım? İşte bu kullanıcı tarafında. Dolayısıyla aslında burada kullanıcıları, ki burada örnek verdi Sokar, Petkim veya gibi şirketleri ya da müteahhitler gibi, işte Teknimont gibi şirketi örnek verdi. Türkiye için olabilecek örnekler bunlar belki dedi David. Burada aslında bu kısmın, kullanıcı tarafının resmen bir imalatçı gibi bir sorumluluk sahibi olduğunu göstermekte. Dolayısıyla tabii ki yine söylüyorum, 60508'e uygun olmayan bir ekipman kullanılması bu konsepte, bu kapsamda düşünülemez. Artı bu tarafa geçiyorsunuz, kullanıcı tarafına. Bu ekipmanların bir entegre edilmesi, bir sistem oluşturması kullanıcı tarafında. Buna ne yaptı? Kullanıcıyı resmen kendi sistemi için bir tasarımcı, kendi sistemi için bir entegratör haline getirdi. Yani bir imalatçı yerine koymuş oldu. Dolayısıyla ciddi bir, kullanıcı tarafına çok ciddi bir sorumluluk getirmiş oldu. Buradan da şuna gitmek lazım. Özellikle kullanıcı tarafındaki bu işin yapılmasında çok ciddi bir bilgi birikimi gerekiyor ki bu sorumluluk mümkün mertebe ilgili standardın gereklilikleri doğrultusunda 60511'den bahsediyorum. Bu da yerine getirilmiş, sağlanmış olsun ve tabii ki sonuç olarak kazalar olmasın diyebiliriz. Okay David. Okay, the 61508 is also called the umbrella standard, the mother of the standards related to functional safety. In fact, the 61508 was the first standard related to functional safety. Definition of functional safety was included at the first time in 61508. You can see that standard 61508, some committee generate a lot of standards related to functional safety for different fields, such as the process industry, our famous 61511, for machinery, also famous IEC 62061, and railway. There are a lot of standards related to functional safety for different application. Şimdi bu aslında çok önemli bir konu. Belki de slide, yani sunumun en önemli konularından, belki başlangıcı olabilecek konuydu. Neden fonksiyonel emniyet? Bunu düşündük mü? Yani neden böyle bir şeye ihtiyacınız var? Çünkü artık sistemler elektromekanik sistemler, yani elektrikli komponentlerden oluşuyor, elektronik komponentlerden oluşuyor. Dolayısıyla bizim bunların fonksiyonelitesi üzerinde konuşmamız lazım. Dönüp baktığınız zaman proses endüstrisi için kullanıcı tarafında 61511, biraz önceki slaytta konuştuk. Bu sistemin entegre edilmesi, sistemin kurulması, kullanıcı tarafına sorumluluk yüklendiği yer. Yine makine emniyetinde bu ara bir Avrupa Birliği projesi vardı. Bu da çevirisi de yapılacaktı. Guide'ın, makine emniyeti yönetmeliğinin rehberi çevrildi. Yakın zamanda çıkacaktır. Orada da 13849 62061'den bahseder. Makine emniyetindeki ilgili standart diyebiliriz. Gibi otomotivde karşımıza çıkıyor. Yani sonuç olarak fonksiyonel emniyet benim de üzerinde ve halen öğrencisi olduğum, çalışmakta olduğum fonksiyonel emniyet, ki uzun yıllar çalışacağım gibi gözüküyor, bu önemli bir alan. Tamamen artık yeni sistem emniyet konseptinin adresi ve tamamen odağına oturmuş gibi gözüküyor. Okay David, thank you. Okay, here the front sheet of the 61511 now is in revision 2, is released the latest revision 2016, following the latest revision of 61508. The title of the standards is Functional Safety, Safety Instrument Systems for the Process Industry Sector. What is process industry sector? All the
factory companies where from the raw material, due to some mechanical or chemical transformation, at the end that provide the final product, for example, from ethylene to the plastic, from crude oil to the gasoline, everything. Where is the process and transformation? Is the implementation of 61508 for the process sector. The standard is now in revision 2, as I told you, applies to SIS, Safety Instrumented System, to be installed in the process industry. Şimdi biraz önceki slaytta şeyden bahsetmiştim. Yani fonksiyonel emniyet artık çünkü birçok artık ekipman, emniyetle ilgili ekipman elektronik komponentlerden oluşuyor demiştim. Ya da elektromekanik sistemler var artık. Dolayısıyla fonksiyonel emniyet bunun göbeğine oturuyor. Ve standart 61511 şunu söylüyor fonksiyonel emniyetle ilgili. Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector. Proses endüstrileri dediğimiz zaman prosesi tanımladı devlet. Mesela işte dedi etilenden plastik yani ya da işte bir raw material'den, bir ham maddeden ürün elde etme. Bunların hepsi proses. Dolayısıyla proses endüstrileri için bir sis kurmak istediğimiz zaman fonksiyonel emniyet bunun adresi olmuş oluyor diyor David. İşte 2016'da ikinci revizyonu yapmış standart ve unutmayın ki 60511 kullanıcı tarafına ait bir standart diyebiliriz. Okay David. Okay. In the 61511, there is a description how to perform a functional safety, and the approach is described by life cycle. Life cycle means that if you want to comply of the 61511, you have to respect each stage as reported by the standard. From the top to the bottom, you have to respect any activity, all the activities, and provide the documentation as requested by 61511 life cycle. The first zone here, now let me change the pointer. The first zone here is what is called risk analysis and definition of a safety instrumented function. The second zone here is what is described as SIS, design, installation, and validation. The fourth zone there is related to management, planning, and verification on site. So we are from the top, that is designing phase, concept, analysis of risk. We design a safety instrumented system, and we install, we test, we maintain, let me say, make some modification if is requested, and also how to dismount the safety instrumented system. In the left and the right side, here and here, are the management, planning, and verification. So means how to manage the functional safety, how to verify the functional safety, how to respect the functional safety in my project design. Okay, şimdi bu akış diyagramlarının bir önemi var. Şu anlamda aslında işin kolaylaştıran ve size adım adım ne yapmanız gerektiğini söylüyor diyebilirim. Burada life cycle yani bu döngüyü, yaşam döngüsünü 60511'de şu şekilde kurduğunu söylüyor David. Öncelikle risk analizinin ve SIF'in yani bizim amaçladığımız bütünleştirilmiş emniyet fonksiyonunun yeşille belirttiği bölgede kurulduğunu, hani
buradaki yeşille belirttiği alanın içerisindeki hususların risk analizinin ve SIF tanımına işaret ettiğini, bu kısma karşılık geldiğini söylemekte. Daha sonra kırmızıyla tanımladığı bir alan var. Bu SIS dizaynı, yani bu biraz önce gösterdiğimiz işte lojik devreye bağlı sensörler ve kontaktörler, çıkış find son elemanların bağlı olduğu kısımdan bahsediyor. Bunun tasarımı, install edilmesi, kurulumu ve validasyonundan vesaire vesaire. Son kısımda da sağ ve sol taraflara baktığınız zaman da bu bir yönetimi, planlama ve verifikasyonların sağ ve sol kısımlarında açıklandığını söylüyor. Ez cümle, buradan çıkartacağımız şey şu olmalı. Böyle bir sistemi ben hani overall baktığım zaman, genel böyle bir toplam tümden baktığım zaman ne görmeliyim, nasıl kurmalıyımı bu akış diyagramı iyi bir şekilde özetlemekte. 61511'in ben olsaydım ilk yapacağım şey tanımları ve kavramları kısımlarını bitirdikten sonra, hani anlama kısmını bitirdikten sonra bunu bir layout gibi önüme koyar ve ne yapacağımı adım adım buradan görebilirim demeye çalışıyorum. David, could you please repeat again the red zone again, the red one, the The second red one? zone, the second one is the SIS design, installation, and validation. That means after evaluation of the risk and consequence, you can design the safety instrumented system, and you can install and validate the performance of the SIS. Okay, that means it's following the first stage. That means you have now you define the risks and you define the SIF. Then after that, it's the second part. Then the design should be accorded to match. Absolutely, yes, because if you can see this life cycle, there is a direct correspondence between the top and bottom stage. Okay, you have to follow only way. Okay, that means another question. Some manufacturers, just some representatives of the manufacturers come to your site, your factory, that say that you need this equipment. I mean the design, and they say you need to install this system. That means that's not correct, I think, because before that you should make a risk analysis and you should define the whatever you need about SIF. That is correct, what I say? Yes, it's correct. I will explain later, step by step, with some example very fast, because I cannot spend a lot of time because it's very late also for you. But anyway, what you say is totally correct. Okay. Ya ben çok kısa da uzatmayalım. Şunu sordum David'e. Özellikle 2'yi birden önce sordum. Kırmızı alanda hani iş yerinize birisi geldi, fabrikanızda size şu ekipman lazım, böyle bir şey kurmanız gerekiyor. Evet, ama bunun öncesinde yapılması gereken bir şey var. Ben risk analizimi doğru yapmalı ve yapmam gereken, tanımlamam gereken SIF'leri doğru tanımlamalıyım ki neye ihtiyacım olduğunu bileyim. Dolayısıyla doğrudan bir ekipman temininden önce o ilk basamağı, o yeşille gösterilen basamağı tanımlamalıyım. Son tahlilde de bu sistemi kurmak istiyorsam adım adım takip ederek kurmam gerektiğini söyleyebilirim. Okay, David. Okay. In detail, the life cycle meaning is step by step. The first one is hazard and risk assessment. Yes, we know very well about the hazard study, the methodology in order to define any risk and consequence. The second is identification of safety layer and also allocate the performance level. I will explain very well about the SIL, what is the meaning of that. Safety requirement specification is now mandatory
for before this the performance verification of my loops. So if you want to be compliant of the standard, you have to provide a safety requirement specification. Then, therefore, we have the installation, procedure for maintaining the sea level, procedure for modification, and also the commissioning. Yani bu biraz önceki bahsettiğimizin daha detaylı bir akış şeması şeklinde David vermiş. Önce HAZOP'la başlıyorsunuz. Sonra sizin emniyetle ilgili katmanlarınızı belirlemeniz ve bununla ilgili bir hani oluşturduğunuz sifle ilgili bir seviye hesabı yapmanız lazım. Gibi diyebilirim arkadaşlar. Son kısma da geldiğiniz zaman da işte mesela ne demiş, en son neyle bitirmiş? Decommissioning ile bitirmiş. Bunun sisle ilgili prosedürün oldu. Bu bir detaylı akış şeması diyebilirim arkadaşlar. Bu arada göremeyen arkadaşlarla ilgili Aytaç Bey şöyle demiş, mobilde ve Chrome dışında sorun var. Chrome üzerinden deneyin diyebilirim ben size, yani ya da dinleyin, daha sonra YouTube'la ilgili zaten video YouTube'a geçmiş olacak. Okay David. Okay. Why apply this standard? First of all, we can speak a lot about experience. Experience is needed, is requested for any project for control and safety. But now we have a standard that can help in order to reach as much as possible a very good reduction risk. In my experience, I saw a lot of, let me say, misunderstanding, something like that. Some designers were installed all, for example, I don't know if you know some instrumentation device like partial stroke test. That is a diagnostic test for the valve. Okay, this, for example, partial stroke test is requested only if is validated by the seal verification. To spend a lot of money in order to put a lot of hardware for diagnostic purpose, maybe vice versa, can increase the failure of, and can decrease the performance of my safety loop. So only with only following the standard, the 61511 standard, you can design the SIS in a correct way. Bu standardı neden uygulamalı ile ilgili bir slide bu. Bunu anlatıyor David. Öncelikle bir tecrübeden, hani biraz önce de bahsetmiştim, 88'lik kazadan sonra işte 60510 böyle bir fonksiyonel emniyetle ilgili bir standart gerektiğinden bahsederek, yola çıkarak sistem böyle işliyor diyor. Öncelikle kural temelli belli bir kurallar zinciri var ve bu kurallarda tabii ki bir tecrübe üzerinden gidiyor. Bu başka bir sunumun konusu olabilir ama şöyle ben size çok kısaca bir toparlayayım. Standartları kafalarına göre yazmıyor kişiler, tahmin ettiğiniz üzere. İşte sektörün mühendisleri, bilim adamları, sektörün içerisinde olan çeşitli kurumlardaki kişiler bir araya geliyor. Çeşitli kazalardan sonra olabilir bu, ya da çeşitli ihtiyaçlardan sonra, tabii ki hepsi bir ihtiyaç. Bundan sonra bir araya geliyorlar, oturuyorlar ve çalışıyorlar. Dolayısıyla bu standardın uygulanmasının gerisinde bir maliyetin efektif olarak uygulanması, işte bir tecrübe ve bunun tasarımı gibi çeşitli unsurlar var diyebiliriz. Genel bir ifadeyle söyleyebilirim. Okay David. The target of functional safety is to reduce the risk as much as possible. First of all, we have to identify the risk and if the risk is tolerable or not. How to define the tolerability of the risk? For example, in my plant, I cannot tolerate any injury of people. So
this with some guidelines for you need some experience in order to perform a tolerable risk and not tolerable risk. Anyway, this zone is normally defined before to start any activity of risk assessment. Then we have different devices or safety-related devices that could be the control system. The control system is a safety device in the term that can can reduce, for example, the no control process value. Alarm management system is a method in order to manage the alarm and give a credit in terms of reduction, the risk reduction. SIS is the scope of my functional safety, and we can have mechanical independent layers such as PSV, pressure relief valve, and so on. For example, here we start to identify, I'm sorry for my writing, but just 1,000 of credit of risk. This is zone of not tolerable risk. For example, BPCS give us 100, alarm also 100. And then with during the HAZOP or seal allocation, identify mechanical IPL as 100. So at the end, I have to design SIS with target of 700 of risk reduction factor. This is the target of my SIS, but this is possible only if you follow hazard, risk management, seal allocation, seal verification, everything. Şimdi tabii bu ciddi bir kavramsal tartışma konusu. Örneğin no tolerable risk dediği, öncelikle yani tolere edilebilir risk nedir, ne değildir? ISO rehber 51 ya da insan hakları evrensel beyannamesi. Yani bu kavram çok geniş. Ya da 631 sayılı kanun 4. maddesi, işte her türlü tedbirin alınması. Bu işte statik olanlar. Yani şunu söylüyoruz, örneğin işte tolere edilebilir riskte ne diyordu kanunda? Kabul edilebilir risk seviyesi, işte yaralanmaya neden olmayacak, çizik dahil diyebilirsiniz. Ama biz şey kısmına geldiğimiz zaman o yüzden hani 60 İş Sağlığı Güvenlik Kanunu altında olmalı mı olmamalı mı konusu Bekra'nın veya işte Büyük Seveso'nun bu çok ciddi bir soru işareti tartışma. Her neyse biz geldiğimiz zaman şöyle diyoruz. David şöyle bir örnek veriyor. Ben diyor işletmemde hiçbir yaralanmayı kabul etmem diyor. Hani bu benim görüşüm işte gibi gibi. Her neyse buna bir puan atamış. Demiş ki diyelim ki böyle bir risk, yani tolere edilemeyen riskin değerini 1000 puan. Bu sadece basit bir gösterim. Burada herhangi bir hesaplama üzerinde lütfen düşünmeyin. Bir hesaplama yapmıyor burada ama basitçe anlatmak için bu rakamları veriyor. 1000 olsun değeri. İşte basic process control sistemlerle, yani işte bir şeyi kısmak için bir vana olsun veya olmasın mı? Hiç olmaması 0. O bir şey olursa, değil mi? Oraya akışı engelleyen bir vana olursa buna ne demiştik? Temel proses kontrol sistemleri demiştik. İşte bu 100 puan değerinde risk azaltsın. İşte alarm sistemi. Bu da tartışmalı bir konu. Bu da 100 puan, işte o alarm nereye bağlı? Trip mekanizmasına mı gibi. Bu da 100 puan azaltsın. İşte ne bileyim mekanik sistemler de var. Bu 1000 puan azaltacak. İşte bu da 100 puan azaltsın. Dolayısıyla bu 1000'in olmaması için benim fonksiyonel emniyette üzerime düşen siste azaltmam gereken puan nedir dersek, tabii ki bu basit bir gösterim olduğunu unutmayın. Bunu bir hesap üzerine, hani 60.511 hesabı üzerine değil de basitçe anlatmak için olduğunu unutmayın. 700 puan kalmış oluyor. Dolayısıyla siste azaltmam gereken, üzerine düşen pay 700 puanlık bir pay demeye çalışıyor. Bunun bir gösterimini yaptı bu slaytta David. Okay, David. Okay, I would like to skip
the next slide because it's too long. The important thing for me now is to define a prevention and mitigation layer. As per standard, there are two main groups related the layer, safety layer. The first is the prevention layer, where we can found the process design plant. If the process design is realized with the safety in mind, could be a prevention layer. BPCS also is a prevention layer. Before everything, the BPCS try to maintain the process value in a same range. Alarm management system is also prevention layer. A correct alarm management system can decrease the risk for any dangerous event. Safety instrument system is here, okay, and the physical protection like a rupture disc is a pressure safety valve and so on. Then we have the other groups called mitigation layer. Prevention layer scope is to prevent and so to reduce the dangerous event. Once we have the dangerous event, there is nothing to do. The only possibility is to mitigate the consequence using a mitigation layer as physical containment like dike, scrubber and flare. Fire and gas system is a mitigation layer. Don't confuse fire and gas system with the prevention layer. Fire and gas system is activated only when dangerous event is already done. Plant evacuation procedure and also community emergency response. So very important thing is to maintain separation between prevention and mitigation layer. Şimdi burada 5 ile 6 arasına baktığınız zaman aslında olayın olduğunu, yani tehlikeli olayın olduğunu görüyorsunuz. Ayrım o. Tehlikeli olay olana kadar ki kısım koruma, önleme, koruyucu diyebilirsiniz Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman. Yani olayın olmasını engelleme üzerinde duruyorsunuz. Ve işte bunun çeşitli aşamaları var. 4 numarada safety system dediğimiz işte bu kısmı konuşuyoruz. Fonksiyonel emniyet kısmını. 5'ten sonraki kısım 6'dan itibaren de 5 ile 6 arasında olay oldu. 6'dan başlayarak işte en son community emergency response diyor. Yani bu halkın artık acil durumda şey yapılması, işte bir önceki adım plant evacuation, yani şehrin tesisin tahliye edilmesi diyebilirsiniz. Bizim ilgilendiğimiz kısım preventation, yani önleme, olayın olmasını engelleme kısmı 4 numara diyebiliriz bu aşamada. Sadece şöyle bir örnek verdi. Fire gazı burada mutlaka dedi 8 numarada göreceksiniz. Burayı karıştırmayın diye bir örnek verdi. 6 numara içinde dike'lardan işte saçılma oldu, yayılma oldu, dökülme oldu. Her neyse bunun artık hani engelleyemediniz. 5 ile 6 arasında bu oldu. İşte bunu bir dike içinde aldım, hapsettim gibi bunun örneğini verdi. Biz 4 numara üzerinde duracağız. Onu unutmayın diyebilirim. Hatta 2 ve 4, 2, 3, 4 diyebilirsiniz. Yes, David. Okay. Performance level in the process industry for standard is called safety integrity level. The safety integrity level is defined as a relative level of risk reduction provided by the safety instrument and function, or to specify a target level of risk reduction. Safety integrity level is introduced by the first standard, IEC 61508. SIL is a measurement of performance required for a safety instrument and function. The first, we have 4 different levels, from SIL 1 to SIL 4, okay? The SIL 1 is the lower, then SIL 4 is the higher. SIL 1 means lower risk reduction factor, means low reliability of safety function.
instead of C4 that is, let me say, very, very complicated to realize safety instrumental function by this level of risk reduction. That means that with the failure of safety function, the consequence is very, very high. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Bu makine emniyeti kısmından anlatalım bunu. Orada da PL seviyeleri var, işte performans seviyeleri var. Burada da sil seviyeleri var. Şimdi sil 1'i görüyorsunuz. Önce sil ne? Hani bizim bir amaçladığımız bir fonksiyon vardı, bir emniyet fonksiyonu vardı ve bir azaltma amaçlıyorduk. Bu fonksiyonun değeri, yani ne kadar azalttı diyebilirsiniz. Hani basitçe anlatmaya çalışıyorum. Aslında tam bu değil ama basitçe anlatmaya çalışıyorum. Sil olarak alabilirsiniz. Hatta daha doğrusunu da şu tablo üzerinden şöyle görebilirsiniz. Hemen değerlere bir bakın. Sil 1 ile sil 4 arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Sil 1'den 4'e giderken ne değişiyor? Burada bizim talep anında farkındaysanız sil 1'deki arızalanma olasılığı sil 4'e göre çok daha yüksek. Yani sil 1 ekipman performans seviyesi en düşük PLA gibi düşünün bunu lütfen makine emniyeti anlamında. Tam bir karşılaştırma için vermedim ama genel anlamda anlatmak için söylüyorum. Bizim performans seviyemiz en düşük. Yani en güvensiz, en çok arızalanan ekipman sil 1. Sil 4'e çıktığınız zaman ne olmuş oluyorsunuz? Performans seviyesi en yüksek. Yani en az, en nadir arızalanan, en az hata veren ekipman gibi. Dolayısıyla çok emniyetli olmanız gerekirse, örnek bir space sistemde veya bir nükleer tesiste neye ihtiyacınız var sizin? Tabii ki sil 1 değil, sil 4'e. Çünkü burada meydana gelebilecek bir kazanın boyutları çok yüksek, şiddeti çok yüksek. Burada çok yüksek bir emniyet sistemi kurmanız lazım. Böyle bir bütünlük sağlamanız lazım. Sil 4'e yaklaşıyorsunuz ya sil 4 kullanıyorsunuz. Ezbere konuşmayıp onun standartlarından bakmakta fayda var ama ya ben bu değil, benim ihtiyacım olan sil 1 dediğiniz zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu sık arızalanabilir. Özellikle talep anında. Şöyle düşünün, bir acil durdurmaya bastınız, size cevap vermiyor, yanıt vermiyor, sistem durmuyor gibi düşünün. Bu da sil 1 anlamını taşıyor diyebiliriz. 1'den 4'e değişen şey arızanın frekansları. Okay, David? Okay, to close this webinar, I would like to realize, I'm sorry for some movement of title. I would like to just analyze a simple exercise. We have a tank here with the level controlled by this BPCS control system using the... Just slowly and slowly. Şimdi slowly. David burada diyor ki burada bir şimdi bana da çok küçük geldiği için her ekrana da yansıtsam da televizyona yine de küçük geliyor. Şöyle söyleyeyim, burada bir tankımız var. Sol taraftaki kısım, yani şu gördüğünüz kısım diyelim. Pardon. Şu gördüğünüz kısım, sol taraftaki kısım Basic Process Control kısmı diyebiliriz. Okay, David, you can go on. Yes, okay, I'm sorry. And then controlled by BPCS the level. With the first step of the functional safety for the process industry is to perform hazard and risk assessment. One method very famous that we spoke last week is the HAZOP, Hazardous and Operability Study, that provides a detailed study of all the ways in which a process can deviate from its design intent. Geçen hafta konuşmuştuk, hatırlarsınız HAZOP'u. David onu söylüyor. Hani kısım kısım ilerliyorduk. Örnek bir HAZOP çalışmasında ne yaptığımız şey tasarım amacı üzerindeki deviyasyonlara, sapmalara bakmaktı. Bunu anahtar kelime, parametre üzerinden yürütüyorduk ya da kılavuz kelime ve özellik üzerinden yürütüyorduk da diyebilirsiniz başka bir şekilde. Önce bir kısım kısım HAZOP çalışması yaptık burada diyelim. Okay, David. Okay. I put here extraction of the HAZOP just for deviation no flow, but I don't want to spend time for HAZOP. We discussed it already last week. No flow means no flow in this line, so means no flow in tank
and that the dangerous situation is to have cavitation into inlet line pump in this line. Şimdi geçen hafta hatırladınız, David üzerinde çok durmayacağım diyor, azopun diyor. Geçen hafta bunu yaptık diyor. Buradaki husus ne? Şuradan gelen ben de kalemi alayım. Şu hattan gelen diyelim. Burada bir akış yok. Bu akış olmayınca ne oldu? Şuradaki pompa için özellikle bir kavitasyon söz konusu diyebilirim. Bu bizim için tehlikeli senaryomuz arkadaşlar. Bunun üzerinden anlatmaya devam ediyoruz. Okay David. The cause for that could be a level control valve, this valve, that is blocked closed due to failure of the internal valve or failure for the control system or failure of the sensor. I don't know. For me, anyway, is a failure of BPCS control level. Hatırlar mısınız, demiştim, hani aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey genel olarak demiştim. Tam bu her şeyiyle bu değil ama genel olarak şuydu. Basic Process Control sistemlerin hataları üzerinden gidiyorduk biz bu anlamda baktığınız zaman. Bu senaryonun oluşmasına neden olan şey buradaki Basic Process Control sistemlerinin herhangi bir elemanından ya da toplamından meydana gelebilir. Örneğin burada bir vana var gibi diyebilirsiniz. Yani sadece bundan ya da bunların tamamından meydana gelebilir bu tehlikeli senaryo demeye çalışıyor David. Okay. The consequence could be should be a real consequence, and we can analyze with the cavitation into inlet line pump. We obtain pump damage, and in the worst case, the pump replacement. So means that there is no consequence for the people, no consequence for environment, is a consequence for the economic point of view. Şimdi hatırlar mısınız? 3 şey söylemiştik. İnsanlar için, çevre için ve ekonomik olarak hani buradaki ekipman maliyeti ya da ortaya çıkabilecek hasarın maliyeti üzerinden hani üçünde değerlendirmemiz gerekiyor demiştik. Örneğin FMA'nın standartına baktığınız zaman burada bir kritiklik analizinden bahseder. Bununla ilgili de bir matris koyar ortaya. Şöyle düşünün, burada bir insana bir zarar yok. Çevreye bir zarar yok. Yani bu pompanın bu meydana gelebilecek kavitasyonun sonucu olarak buradaki olumsuz sonuç olarak alın. En kötü durumda ben pompayı değiştirmek zorundayım. Pompada hasar olduğu zaman. Pompada pahalı bir pompa kabul edin lütfen. Okay David. Okay, say that we realize the hazard and risk assessment, the step one of the life cycle. The step two is to perform the SIL allocation. SIL allocation assign of a level of performance of my safety instrument function. Do you want to translate or I can continue, Baran? And you can continue. Continue. Therefore, in order to protect bicavitation in the inlet line, is already installed a function, safety function, composed by the sensor LT0102. Logic solver is could be a safety PLC that is completely independent from the BDCS. And then when the level reach the low trip point, the interlock inside of the logics inside of PLC activated the energize of the motor of pump in order to stop the pump and protect by cavitation the pump. Okay. Let me translate David. Şimdi ilk aşamada bir önceki slaytta biz aslında ne yaptık? Çok basit bir hazop yaptık gibi düşünün. Yani tehlike ve riski burada tanımlamaya çalıştık. Bu slaytta ne yapıyoruz artık? Bizim evet böyle bir tehlikemiz var. Kavitasyonla ilgili bir ve pompa değişikliğine neden olabilecek bir sorun
bu ve pompa da pahalı. O halde ben bu sistemi korumalıyım. Neydi? Ne neden oluyordu? Pompaya akışkanın gitmemesi, kavitasyon neden oluyordu. Peki neden oluyordu? Basic Process Control sistemlerde, yani şu sol taraftaki sistemlerin herhangi birinde veya tamamında diyebilirsiniz. Şu sistemlerde bir arızadan kaynaklı olarak tanka akışkan gelmiyordu ve bu kavitasyon gerçekleşiyordu. O halde benim kurmam gereken emniyet sisteminin örneği ne olabilir? İşte burada bir bizim yani low alçak kritik seviyenin altına düştüğü zaman alarm vermesi gereken bir sistemimiz olabilir. O şurada tanımlanmış durumda. Sonra bu neye bağlı olmalı? Hatırlar mısınız, bir sensör ki bu kısım sense etti şu anda. Tamam. Burada bir emniyet PLC'si var ve o şu kısım diyelim emniyet PLC'si var. O da diyor ki ben böyle bir şey gördüm. Yani böyle bir bilgi aldım. Artık kontaktöre yani final elemente bir bilgi vermem gerekiyor diyordu. İşte bu kısmı şu anda David anlatıyor. Okay David. Okay. A methodology for seal allocation, for example, is very famous, is called LOPA, is layer of protection analysis. Anyway, from this analysis, they allocate the performance level as SEAL 2. SEAL 2 with the risk reduction factor of 480. That means that our function from the sensor to the final elements shall design and let me say install, maintain and everything according to SEAL 2 requirements and the risk reduction factor of 480. Hani biraz önce 1000'den 100 azaltarak gitmiştik. Hani o basit bir gösterimdi. Sadece hani konunun anlaşılması için bir hesaplamaya dayanmayan, sadece anlaşılmak için verilmiş bir örnekti. İşte burada da bir koruma katmanı analizi yapıyorum diyor ve buradan aldığım sonuçla azaltmam gereken faktörün 480 olduğunu hesapladım diyor. Bu bir hesap yöntemi arkadaşlar. Çok detayına girmeye de gerek yok. Her neyse. Ve bunun SEAL 2 seviyesinde bir sistem kurmam. Bu kurduğum Safety Integrated Function'ın SIF'in SEAL 2 seviyesinde olmasını gerektiğini hesapladım diyor. Okay David. Then the third step is to provide the safety requirement specification. Is a sort of a data sheet for my safety instrument function. For each SIF standard required to collect all information into a specification. It's not a specification in order to purchase the device. Is, let me say, a sort of history of each safety instrument and function. There are many points to respect requested by the standard IC 61501. Some of these are to describe, for example, this is just an example, the behavior of the bed pressure value. They describe what is expected the process safety time. Architecture, so means how many instrument or device you want to install, what is the range of the instrument, what is the 3 point of low level alarm. There are more than 35 points to explain and to collect in one or more than one specification. But this is very important because you have to start to provide the safety requirement specification, and you have to let me say, to provide to give to the end user in order to maintain updated the safety requirement specification. David, just one question. If we have no information about those spec, what shall we do? Because there are normally all equipment
equipments are located in the sites, unknown equipments. Nobody knows the history of the equipment, nobody knows the model or Yeah. the equipment. Okay, you understand me? Yes, I know. Understood. Let me say that specification is a specification of the design that collect all the history. That is very important. Also, the modification for the safety instrumented function. Please keep in mind that we are speaking about the safety for the people and for the environment. So is a good way in order to maintain as a key document for the safety instrument system. Okay, so normally the companies that want to approach the functional safety has a lot of problem in order to provide the safety requirement specification, and for that I suggest you to start to provide the safety requirement specification with a competent person of the functional safety. Evet, ben bunu özellikle sordum. Ne sordum onu söyleyeyim. Yani tesislere gidiyorsunuz ve inanılmaz büyük hatalar yapıldığını görüyorsunuz. Bu ATEX ekipmanlarda da, X ekipmanlarda da böyle çıkıyor. Ekipmanların herhangi bir sertifikasyonuna veya bilgisine ulaşamıyorsunuz. Yani belki binlerce euro, dolar ödenmiş ekipmanların bir süre sonra hiçbir verisine ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla burada ne anlatıyor? Burada şunu söylüyor. Artık 3. adımda sizin bu ekipmanlarla ilgili verilere ulaşmanız lazım ve bununla ilgili verileri kullanarak siz bu sistemi kuracaksınız. Yani biz burada insanların hayatından bahsediyoruz David dedi ve şunu da söyledi. Bir şekilde yetkin, bu kelimeyi unutmayın, yetkin kişinin bu bilgileri, bu belgeleri toplaması ve temin etmesi lazım. Başka bir açık kapı bırakmadı. Buradan da herhalde çıkartacağım sonuç şu olması lazım. Hemen tesislerinize dönüp bir dakika bizim bu ekipmanlarla ilgili verilerimiz nerede, belgelerimiz, kağıtlarımız, spesifikasyonlarımız nerede diye bir ilk yapmanız gereken şey bu olacak diye düşünüyorum. Okay David. Okay, the fourth step is to provide and to make a seal verification. For each SIF with the seal more than 0, so means C1, C2, C3, C4, you have to verify the compliance of SIL level assigned. In this case, our function from the seal allocation was, now let me try because there is a lot of of seal 2. Okay. Okay. Yes, it's fantastic. So this function must respect the seal 2 requirements as per standard. We have to verify. How to verify? We have to calculate and to, let me say, validate 3 different barriers of seal. The first is SIL by systematic capability. The SIL by minimum of architectural constraints, that means how many devices I have to install. Redundancy increase the performance of the function. And the latest of that is SIL by probability of failure on demand. All 3 of these design barriers must achieve or exceed the target seal level. The worst case, so the lowest SIL, determines the seal level for the SIF. Evet, bu biraz sıkıntılı bir konu ama şöyle tarif etmekte fayda var. Şimdi benim şunu bilmem lazım. Her bir emniyet fonksiyonu için, yani emniyet bütünlüğünden bahsediyoruz. Bütünlük olarak düşün lütfen. Güvenlik enstrümanlı sistemde çevirmek istemiyorum ama her bir fonksiyon için 3 parametreyi 3 parçaları unutmayın. Sensör, lojik devre ve kontaktör çıkış ya da final element olarak alabilirsiniz. Her birinin SIF'inin seviyesi, sil seviyesi 0'ın üzerinde olmalı. Okey. Bununla ilgili bir sorunumuz yok. Yani sil 1'den başlıyor zaten. 1, 2, 3, 4. Sonra
Bunu nasıl hesaplayacağız ve bunu nasıl valide edeceğiz kısmı. 3 tane yöntem söylüyor. Bir tanesi diyor olası yani talebe bağlı talep durumunda ortaya çıkan arızaların olasılıkları. Bir tanesi sistematik yeterlilikler hesaplanabilir. Bir de architectural constraint, yani bu mimari tasarım, mesela bunu şey diye düşünebilirsiniz, işte çift kanallı mimari gibi vesaire düşünebilirsiniz. Buradan da redundancy dediğimiz o ayrıklık kısmına, yedeklik kısmına vesaireye yönelecek. Bunun gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada unutulmaması gereken şey şu, bu her üçünde de ve yani bu üç yöntemde, üçünün de birden belirlenen sil seviyesine ulaşması ya da bunu geçmesi gerekiyor. Hangisi belirlemiştik? Başta belirlemiştik. Olması gereken seviyeyi belirlemiştik. Biz bu üçünü de tek tek deneyip bu belirlenen olması gereken, hani bu makine metninde PL required diye düşünün bunu. Olması gereken seviye eşit veya bunun üzerine çıkması gerekiyor diyor David. Okay, David. Okay, just to underline about the system capability, what is? The system capability is normal called as a C-level of device. System capability is a measure of design quality that shows sufficient protection against the systematic design fault. The system capability is divided in 4 different levels that is equal of my C level. Just for example, if product systematic capability, product systematic capability is SIL3, the development process considered meet the 61508, that is functional safety for device, SIL3 requirements. Therefore, product can be used in the SIL3 application. So what means this? Means that in my function that is SIL2, I have to purchase, install device with the lower systematic capability equal to. I cannot install device with the systematic capability SIL1. Is not in functional safety compliance. Where I found a systematic capability, normally when you receive the certificate of compliance, be careful because it's not SEAL certification. Doesn't exist SEAL certification for device. The certification is for the compliance of the 61508. That is the certification. So in the certification, normally is right, systematic capability, SIL3 capable. That means you can install device in a SIL3 function. Şimdi birinci şeyimiz neydi? Her üç tane şeyimiz vardı bunu yapmamız gereken. Yani bunu ispatlamamızda üç yöntem vardı hatırlarsanız. Bir tanesi sistematik yeterlilik, kapabilite anlamında söylüyor David ve bu ekipmanla ilgili bir şey. Burada hatırlar mısınız 1'den 4'e kadar gidiyordu. Hani sıralama anlamında söylüyorum bunu. Şu cümleyi veriyor. Sil 3 dediği zaman bu ekipmandan bahsediyoruz. Unutmayın, ekipmanın kendisinden bahsediyoruz. Bu sil 3 capable, sil 3 yapabilir, sil 3'e uygundur gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama unutmamak gereken bir şey varsa, sistemde sil 3 ihtiyacı varsa, ekipmanın olması gereken, siz bu sistemi bir şekilde sil 2 ekipmanla sağlayamazsınız demeye getiriyor David. Hani hem temel anlamda buradaki bir zayıf halka koyamazsınız. Olması gerekenin seviyenin altında bir sil seviyesindeki ekipmanla bunu sağlayamazsınız, sağlamamalısınız, bununla uğraşmamalısınız demeye çalışıyor. Okay. Okay, the step 5 is what is called seal validation. So for each SIF with the seal level, you have to validate the seal level during the factory acceptance test of the logic solver, installation and commission. And to do this, you need a competent person.
There is no certification. The standard for functional safety doesn't speak about any certification for people. There is requirements of the people as a competent on the functional safety. That is very important. Anyway, the goal is to test the SAS device to ensure that the requirements defined in the safety requirement specification are met. So we have also to test the device. How often test the device? The test device is direct proportional of the probability failure of demand. That means you calculate the test interval during the seal verification. Şimdi bu makine yönetme sistema gibi düşünebilirsiniz bunu. Validasyon kısmı, yani doğrulama kısmı. Burada standardın bir sertifikasyondan değil, bir yetkinlikten bahsettiğini söylüyor ve bunun da bir test edilmesi, bu süreçte ekipmanların testlerinden bahsediyor David. Ve bu testlerle beraber ortaya konulan bütünlüğün, SIS device'ın gerekli olan emniyet bütünlüğünü karşılaması gerektiğinden bahsediyor David. Kısaca validasyonun ikinci aşama olduğunu söyleyebilirim bu anlamda. 5. adım ve biraz önceki aşamadan sonra ikinci aşama olduğunu söyleyebilirim. Burada time interval'lar var, yani testler var. Bu testleri de yaparken tabii test aralıklarının belirlenmesinde de yine bir takım hesaplar var diyebilirim kısaca. Okay David. Okay. The step 6 is the operation and maintenance. So we have to maintain the seal level during the operation maintenance. As per standard, you have to provide the procedure for maintenance and also the test, and any modification should be procedured and so on. Everything is to maintain the performance level of my safety instrument and function. Think about what can happen if, for example, sensor fail. If the sensor fail, means that if I reach the low level, there is no way in order to avoid cavitation and so the pump replacement as per HAZOP. Şimdi ülkemizde belki de benim gördüğüm, hani başka yerlerde de, yurt dışında da gördüğüm belki de şeylerden bir tanesi de bu, sorunlardan bir tanesi bu. Sistemin çalışırlığının korunması, maintain edilmesi, yani bunun devamlılığının, sürekliliğinin sağlanması. Burada şeyi söylüyor David, eğer buradaki alçak low alarmda bir problem, bir arıza olduğu zaman bu sistem, sizin HAZOP'unuz bu sisteminizin çalışmayacağınızı, dolayısıyla en başa dönersek pompanın kavitasyondan kurtulamayacağını, kavitasyona uğrayacağını söylüyor. Dolayısıyla hani bunu sağladıktan sonra, kurulumdan sonra, bunu sağladıktan sonra bu sürecin bu şekilde çalışır vaziyette, emniyetli çalışır vaziyette devam etmesini garantilemeniz, sağlamanız gerekiyor der David. Okay, David. Okay. Now, I know that this webinar is just an introduction on functional safety. I can explain in more detail during my training. Anyway, functional safety issues and the normal functional safety issues, the problems. The company perform only HAZOP. So, as per my webinar or per standard, HAZOP is related to define the risks and the consequence, but is not related how to design the SIS. For that, you have to provide the next steps as seal allocation, seal validation, seal verification, everything for reducing risk.
The second point could be heads-up and seal allocation are provided very well, but how design and select these components according to the seal level if seal verification and safety requirement specification is not provided? You cannot. You can provide only by experience, but probably you invest too much money for the safety function. The third could be heads-up, seal allocation, seal verification are provided. That's okay, very nice, but you have no compliance of functional safety standard because also you are not provided safety requirement specification and no validation on site. The other thing is a normal procedure for, let me say, a person that who think to know very well functional safety, but use only some words from, let me say, salesmen of devices, something like that. The phrase could be, I select instruments seal3. That's enough. No, this is a terrible mistake. Selection of seal3. Seal3 means systematic capability, but is not related to the performance of the function. Seal3 is systematic capability that express the level of performance where I can install device, but is not sufficient to select the seal3 device. Evet, bunu aslında biraz hızlı ve net bir şekilde özetlemek istiyorum bu slaytı. En sondan başlayalım. Ben sil 3 ekipman aldım, bu yeterli. Bip, hata. Hayır. Siz bir ekipmandan değil, bir sistemden bahsediyorsunuz. Ve ekipman sadece bu sistemin bir parçası. Dolayısıyla bu yeterli değil. Ya da ben en başa dönelim. Hazop yaptım. Tamam yaptın. Peki nasıl bir sistem kuracaksın? Yeterli değil. Yani dolayısıyla hani o baştaki bir akış şeması vardı hatırlarsınız önceki slaytlarda. Tamamını tamamlamanız gerekiyor. Ya da ben Hazop'u yaptım, işte silimi verifiye ettim. Peki fonksiyonel emniyet sadece buna değil ki ne diyordu? Sahada inspection ve testlerden bahsediyordu. O zaman bu da geçerli değil. Yani masa başı çalışmalar da ne yazık ki yetmiyor. İşte bununla ilgili Exilentia gibi bir yazılım kullanırsınız. Bu da yetmiyor. Sahaya dönmeniz lazım. Gibi. Burada makine emniyetinden temel farkı şu, unutmayın burada 61511 tamamen kullanıcı odaklı ve sizden bunu bekliyor. Diğerinde ise makine emniyetinde ne vardı? Makinenizi ilgili direktife göre işaretli bir şekilde satın aldığınızda siz zaten birçok riskin elimine edilmiş olduğunu ve bunu sadece korumakla mükelleftiniz kullanıcı tarafında. Normal Avrupa direktifinden bahsediyorum. Türkiye'deki yönetmelik çevresi biraz daha farklı ve bu anlamda kötü, yetersiz. Ama burada ise 61511'de ya da biz proses emniyetinde şundan bahsediyoruz. Hayır, size ekipmandan bahsetmiyoruz, tamamen bütün sistemden ve bu sorumluluksa burada kullanıcıya, yani eşiti Türkiye için işverene kalmış oluyor. Bu sistemi kurmak, bunu verifiye etmek, bunun devamını sağlamak gibi. Dolayısıyla size ben sil 3 ekipmanı aldım, bu yeterli deyince olmuyor. Burada ciddi bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Okay, David. Okay, so at the end of this webinar, I would like to remember you the next appointment for a heads-up and functional safety training course. We are fixing for April, May 2020, will be clarified in future. 4 days related, 1 day for a heads-up workshop and 3 days for functional safety for process industry. Detailed and also using a real example exercise for functional safety. Okay, David. One question can I ask? Do you have time? Just 1 minute. Yeah, okay. David, okay. So the companies in Italy provide the people
the operator or safety people in the company about the process safety? Which type of trainings they provide? For example, functional safety, the HAZOP. I'm talking about the company, operator company, safety responsible people. Well, there are so many training about the safety. Let me say that functional safety is a complete matter for the safety purpose, for the safety loops. All people involved during detailed design, commissioning, operation, maintenance should know about the functional safety. In Italy, as the rest of the world, there is some gaps about the safety training. All companies speaking about the safety, but few companies know very well how to adopt not only functional safety, speaking about ATEX, CEVES, or a lot of things. But just why I yeah. Sorry, just why I asked this question, I want to explain that there is in the Turkish legislation, I'm Yeah. talking about the implementation of Seveso legislation in Turkish system, that's defined department which is responsible about process safety. I can translate term by term, department of responsible about process safety or something like that, okay? And there is no training defined in the legislation, the implementation of Seveso 3. There is no definition which type of trainings should the department members shall get or must get or something like that. You understand me? So But just wonder that if I were in Italy in a chemical company, for example, Kastamonu Entegre has 2 factories in Italy. If I were in such kind of company as a safety manager or safety person, responsible person, which type of trainings should I get, or the common trainings in Italy people get about process safety? One is HAZOP, maybe you can say, and the other is maybe functional safety, something like that. Am I true? yes, sure. Let me say that functional safety is complete training. I repeat, for HAZOP, for in order to approach the risk evaluation, risk reduction, and so on. Unfortunately, functional safety is not a law, so is just a standard. Not all companies applies the functional safety, but anyway, now it's common for the biggest company that work in the Middle East and also United States, everywhere, to have people competent in functional safety. There is a lot of So this is program. very Yeah. I think this is important for about competency for the people that you, for example, the company should prove the people of the company is competent person, huh? Is it right? No. The company, the competence, you can reach the competence with, for example, my training. 3 days training, it's enough to understand the life cycle, how to approach and how to manage the functional safety in the project. There are a lot That of means certification program. a training. Okay, that means a training and an exam after the training is enough for showing the competency, huh? It's okay. Yes, sure. Absolutely, yes. My Okay. training, for example, is the same training in order to obtain the certification by, let me say, TUV or other Exida certification company. Okay. The important thing is certification
is just a demonstration about a 30 company certification body, demonstration that you perform a training and you pass the exam. In my opinion, there is no exam able to demonstrate the competence of the functional safety. You have to mix training and experience. That is very important. Okay. Let me translate just in 1 minute, please, Yeah, sure. in Turkish. Ben şey için sordum bunu. Hani bizim mevzuatımızda bir proses güvenliğinden sorumlu biri ya da buna benzer bir şey tarif edilmiş. Siz de biliyorsunuz. Hani bu işlerle ilgili takip ediyorsunuz muhtemelen. Bu tanımsız. Yani evet böyle bir birim tanımlanmış ama hani bunun ne olduğuna dair bir kriter yok. Yani işte bu birimin çalışanları bir hazmat, hazop, hazit bunları alacak ya da işte bir koruma katman analizi bunu alacak ya da işte bunlar teknik ekip olacak ya da işte müdahale eden ekip olacak gibi. Hani bu çok genel ve tanımlanmamış bir kavram, içi boş bir kavram. Bunu doldurmak gerekiyor ve ben o yüzden sordum. Hani ne gibi eğitimler sizin ülkenizde alınıyor diye. Anladığım kadarıyla hani bir sertifikasyon, özellikle fonksiyonel emniyet anlamında bir sertifikasyon zorunluluğundan çok hani bu eğitimleri almış olmak. Bunun içinde iki temel şey var. Hani bu yetkinliği gösterebilmek anlamında. Birincisi deneyim diyor. Diğeri de işte eğitim olarak söylüyor David. Ben de benzer fikirdeyim. Biraz ayrışıyor ama benim de benzer fikrim var. Ben hani ilk yapılması gereken böyle bir işletmede çalışanların böyle bir birimde, departmanda çalışanların hangi eğitimleri alması gerektiği veya departmanın fonksiyonu tanımlandıktan sonra hangi eğitimlerin olması gerektiği, nasıl bir kişilerden oluşması gerektiği tanımlanmalı ve daha sonra bunlar alınmalı diye düşünüyorum. Okay, David. Okay, just to Do you have close, one more slide? yeah, just to close, Okay. I would like to thank you to everybody, the participant of this webinar. I know that we spent 2 hours, but I think is spent very well. To speak safety is not so enough. It's not enough just a webinar like that. It's just an introduction anyway. Here in this slide, you can follow MYND the company in Telegram, Facebook, Instagram. We are very, let me say, strong in the social media. And I will wait you for my next training in Istanbul or Ankara or whatever you want. I would like also to say hello to the friends that is coming from Mexico, from Veracruz. I know some people, I hope that are again with us. And I would like that you take opportunity also to make a question if you have any question related to functional safety, if I can reply to you. David burada bir önceki Azop sunumunda olduğu gibi kendisine nereden ulaşacağını tarifledi, anlatıyor. İşte bana buralardan LinkedIn, WhatsApp veya işte Instagram, Facebook gibi. Ben pek bu Facebook ve Instagram çok kullanılan birisiyim. Sadece orada var ama kendi adıma söylüyorum. Bunların hepsinden bana ulaşabilirsiniz diyor. Bir eğitimden bahsediyor. Meksika'ya da Türkiye'de katılımcılara da teşekkür ettiğini, sizlere de teşekkür ettiğini söylüyor. Şimdi 2 saat sürdü. Ben özür diliyorum tabii. 2 dilli olunca biraz da bazı şeyleri daha da detaylı olarak anlatmak gereğince de böyle uzun sürebiliyor. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Evet, herkese, Levent Bey, sizlere de ve bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz sorular, detaylı sorular için ulaşabilirsiniz ama şu cümlelerle bunu kapatmaya çalışmamız gerekiyor. Sonlandıracağım. David, I appreciate you. Thank you for this webinar, for the help to the Turkish people. David'e bu anlamda No. teşekkür ettim. Bizim insanlarımıza faydalı bir eğitim verdiği için, bu ücretsiz webinarlarda bunları sağladığı için. Oh, Şahsi kanaat okay. olarak da
bizim yapmamız gereken şeylerden bir tanesinin bu standartların Türkçe tercümelerini ve kitaplarına oluşturulması lazım. Artık bu government agency'ler, yani kamu organları tarafından mı yapılır, başka bir yerden mi yapılır bilmiyorum ama bizim bunları Türkçeleştirmemiz gerekiyor ve bunun üzerine daha teknik, detaylı çalışmamız gerekiyor. Burada çeşitli arkadaşları ben tanıyorum. Katılan Koray gibi, Levent Bey gibi, Behiye Hanım gibi, Mesut Bey gibi, Rüştü Hocam gibi. Hani bizlerin üzerine düşen şeyler var. Belki burada bir şeyler yapmamız lazım ama emin olun Türkiye bu noktada daha iyi bir noktaya gelecek. Bu hemen şık deyince olmuyor. Bir süre sonra, birkaç yıl sonra çok daha iyi noktalara geleceğiz diye düşünüyorum. David gibi insanların da yardımı ve desteğiyle. Herkes adına ben David'e teşekkür edeceğim ve sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir webinar serisi olmuştur ve bunları da kapatacağız. David, for all people, all attendees, in the name of them, okay, I want to thank you again to give this opportunity to us to this webinar, and I hope we will see you in the future for the training face to face. That was great for me. You know, the last December last year, that was great. Many times I asked you. You remember the questions. Many times I asked you questions. Yes, because I want to learn. I'm just as you know, you are a good instructor, you are giving good courses, just want to learn to get information from your experience and your knowledge. Thank you very much. Do you want to say anything, the last words for the people? Thank you very much to all. It was my very great pleasure for me. I hope I know that my English is not really perfect. Anyway, is better than my Turkish. So I would like to learn also the Mexican, Turkish, every language, everywhere. Anyway, let me joke, but keep in mind about safety, keep safe, and I will organize next appointment for a webinar. If you have any requests, we are be very happy, me and Mr. Baran, to organize another training, another webinar, and repeat the next training course. I hope in April and May for in Istanbul. And thank you very much again. If you have any question related to the functional safety, I'm here. Okay. David hepinize teşekkür ediyor. Başka webinarlarda yapabiliriz diyor. Ben işte Koray Bey'le de geçen hani bir sohbet etme imkanı buldum. Ya bu tarz insanlar değerli. Hem Türk hem yabancı. Alabildiğimiz maksimum bilgiyi alıp özellikle eğitimlerle, webinarlarla kendimizi geliştirmemiz lazım. Doğrudan soru sorabilirsiniz bana bu iletişim kanallarından demekte David. Ve hepinize teşekkür etmekte. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Ülkemiz için ufak bir şey de olsa elimizden geldiği kadar bizler de yapmaya çalışıyoruz. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Emniyetli günler diliyorum. Emniyetli yarınlar diliyorum sizlere. Okay, David. Ciao. Ciao. Thank you very much to all. Thank you. Bye. Bye bye. Bye.